Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimad Bhakti-vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Dehe Gauravani Charine Nirvishesha Shrivari Bhakti Chatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 29, talks between Narada and King Prachinabharhi
text 26. Estamos leyendo del Srimad Bhagavatam, canto cuarto, capítulo 29, conversación entre Narada y el rey Prachinabhaji, verso 26. Translation, purport, traducción, significado, by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Yadatmanam avigyaya Bhagavantam param gurum Purushastu vishajeta Guneshu prakrite svadrik Yadatmanam avigyaya Bhagavantam param gurum Purushastu vishajeta Guneshu prakrite svadrik Yadatmanam avigyaya Bhagavantam param gurum Purushastu vishajeta Guneshu prakrite svadrik. And there's another verse, hay otro verso, el 27, 27. Gunabhimani sattada karmani kurute vashaha Shuklam krishnam lohitam va yatha karma vijayate Yada when, cuando Atmanam, the Supreme Soul, el alma suprema, Avigyaya, forgetting, olvidar, Bhagavantam, the Supreme Personality of Godhead, a la Suprema Personalidad de Dios, Param, Supreme, Supremo, Gurum, the Instructor, Al-Instructor, Purushaha, the living entity, la entidad viviente, to then, entonces, Vishajeta, gives himself up, se abandona, Guneshu, to the modes, a las modalidades, Prakrite, of material nature, de la naturaleza material, Svadrik, one who can see his own welfare, el que puede ver su propio bien. Guna Abhimani, identified with the modes of nature, identificado con las modalidades de la naturaleza. Saha, he, él. Tada. At that time, en ese momento, karmani, fruitive activities, actividades fruitivas, kurute, performs, ejecuta, avashaha, spontaneously, espontáneamente, shuklam, blanco, white, krishnam, black, negro, lohitam, red, rojo, va, or, yatha, according to, conforme a, karma, work, actividades, abhijayate, takes birth, nothing. Translation, traducción. The living entity by nature has minute independence to choose his own good or bad fortune. But when he forgets his Supreme Master, the Supreme Personality of Godhead, he gives himself up unto the modes of material nature. La entidad viviente por naturaleza goza de una minúscula independencia que le permite elegir su propia buena o mala fortuna.
Sin embargo, cuando olvida a su amo supremo, la personalidad de Dios se abandona a las moralidades de la naturaleza material. Being influenced by the modes of material nature, he identifies himself with the body and for the interest of the body becomes attached to various activities. Bajo la influencia de esas moralidades se identifica con el cuerpo y por el interés del cuerpo se apega a ciertas actividades. Sometimes he is under the influence of the mode of ignorance, sometimes the mode of passion, and sometimes the mode of goodness. A veces está sometida a la influencia de la moralidad de la ignorancia, a veces está bajo la moralidad de la pasión y a veces bajo la moralidad de la bondad. The living entity thus gets different types of bodies under the modes of material nature. De esa forma, la entidad viviente recibe distintos tipos de cuerpos bajo la influencia de las moralidades de la naturaleza material. Purport, significado. The different types of bodies are explained in Bhagavad Gita 13:22. Esos distintos tipos de cuerpos se explican en la Bhagavad Gita 13:22. Purusha prakriti stoti punkte prakriti jan gunan karanam gunasangosya sarasat yoni janmasu. The living entity in material nature follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature, and thus he meets with good and evil among various species. La entidad viviente que se encuentra en la naturaleza material sigue los caminos de la vida, disfrutando de las tres moralidades de la naturaleza. Ello se debe a su contacto con esa naturaleza material y de ese modo se encuentra con el bien y el mal entre las diversas especies. Because of associating with the modes of nature, the living entity gets a variety of bodies from the 8,400,000 forms. Debido al contacto con las moralidades de la naturaleza, la entidad viviente recibe distintos cuerpos de entre las 8,400,000 formas de vida. It is clearly explained herein that the living entity has a little independence indicated by the word svadrik, meaning one who can see his own welfare. En este verso se explica claramente que la entidad viviente tiene una pequeña independencia. Esto se expresa con la palabra svadrik, que significa el que puede ver su propio bien. The living entity's constitutional position is very minute, and he can be misled in his choice. En su posición constitucional, la entidad viviente es minúscula y puede equivocarse en su elección. He may choose to imitate the Supreme Personality of Godhead. Puede elegir imitar a la Suprema Personalidad de Dios. A servant may desire to start his own business and imitate his master, and when he chooses to do so, he may leave the protection of his master. El sirviente puede desear establecer su propia empresa e imitar a su amo. Cuando toma esa decisión, abandona la protección de su amo. Sometimes he is a failure, and sometimes he is successful. A veces fracasa, y a veces tiene éxito. Similarly, the living entity, part and parcel of Krishna, starts his own business to compete with the Lord. De manera similar, la entidad viviente, que es parte integral de Krishna, funda su propia empresa para competir con el Señor. There are many competitors out to attain the Lord's position, but to become like the Lord is not at all possible. El número de competidores que aspiran a la posición del Señor es muy alto, pero no tiene la menor posibilidad de llegar a ser como el Señor. Thus, there is a great struggle for existence with the material world as different parties try to imitate the Lord.
En su intento de imitar al Señor, los distintos grupos sostienen en el mundo material una feroz lucha por la existencia. Material bondage is caused by deviation from the service of the Lord and attempts to imitate Him. Esas desviaciones con respecto al servicio del Señor, junto con los intentos de imitarle, son la causa del cautiverio material. The Lord is imitated by Mayavadi philosophers who try to become one with the Lord in an artificial way. Los filósofos mayavadis imitan al Señor tratando de llegar a ser uno con Él de un modo artificial. When the Mayavadi philosophers think of themselves as liberated, they are under the delusion of mental concoction. Cuando se consideran liberados, esos filósofos mayavadis están bajo la influencia de la ilusión, producto de invenciones mentales. No one can become one with or equal to God. Nadie puede ser uno con Dios ni igual a Él. To imagine this is to continue one's bondage in material existence. Ese tipo de imaginaciones nos hacen seguir cautivos en la existencia material. The living entity, by nature, has minute independence to choose his own good or bad fortune, but when he forgets his supreme master, the personality of Godhead, he gives up himself unto the modes of material nature. La entidad viviente por naturaleza goza de una minúscula independencia que le permite elegir su propia buena o mala fortuna. Sin embargo, cuando olvidas a su amo supremo, la personalidad de Dios, se abandona a las modalidades de la naturaleza material. Being influenced by the modes of material nature, he identifies himself with the body, and for the interest of the body becomes attached to various activities. Bajo la influencia de esas modalidades se identifica con el cuerpo y por el interés del cuerpo se apega a ciertas actividades. Sometimes he is under the influence of the mode of ignorance, sometimes the mode of passion, and sometimes the mode of goodness. A veces está sometida a la influencia de la modalidad de la ignorancia, a veces está bajo la modalidad de la pasión y a veces bajo la modalidad de la bondad. The living entity thus gets different types of bodies under the modes of material nature. De esa forma, la entidad viviente recibe distintos tipos de cuerpos bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material. So, Prabhupada, first thing he quotes, very well-known verse, he many times quotes the second part, Karanam Gunasangosya Sarasat Yoni Janmasu, from Bhagavad Gita, 13th chapter, which talks about the three modes of material nature. El principio, Srila Prabhupada cita ese verso de la Bhagavad Gita, el capítulo 13, las tres modalidades de la naturaleza material, o más bien el disfrutador, el enjoyer, la naturaleza material o material nature y la conciencia. Él cita siempre la segunda parte, Karanam Gunasangosya Sarasat Yoni Janmasu, which means the living entity in material nature follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. La entidad viviente que se encuentra en la naturaleza material sigue los caminos de la vida, disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza. Bhunte Prakritijan Gunan. And this is due to his association with that material nature. Ello se debe a su contacto con esa naturaleza material y de ese modo, thus, he meets with good and evil among various species. Se encuentra con el bien y el mal entre las diversas
especies. Before we had this word prakrite kriyamanani guna karmani sarvashaha ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. Third chapter, Krishna explains that the living entity thinks that he is doing everything, but actually material nature is influencing and practically doing everything. En el tercer capítulo, Krishna explica que la entidad viviente piensa que está haciendo las cosas, pero en realidad se encuentra bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza que la empujan de actuar de una u otra manera. Karanam guna sangasya, contact. In another place, Krishna explains sangat sanjayate kama. By contact, one develops certain desires. En otra parte, Krishna explica que por el contacto uno desarrolla diferentes tipos de deseos. So in one sense, and that is also explained at Bhakti-yoga in one of his songs, the living entity is tossed by the waves of material nature from one side to the other side. También en una canción Srila Bhakti-yoga explica cómo la entidad viviente es tossed, es como... Wow, eso es una palabra difícil. Sí, se tira, las olas te tiran de un lado a otro. ¿Cómo otra vez la palabra? Zarandeada. Zarandeada. Zarambe. Zaramber. ¿Cómo es el infinitivo? Zarambar. Zarandear. Zarandear. Hay una palabra más en el vocabulario. Zarandeada. ¿Correcto? La entidad viviente está zarandeada. En argentino, zarandeada. Anyway, so yeah, like everybody has seen this in the ocean. You know, some piece of wood, or if you're trying to enjoy playing in the waves with some ball, then it's being tossed here and there. Todo el mundo lo ha visto en el mar, una pieza de madera, lo que sea, una pelota que está zarandeada de un lado. Zarandeada mejor, pero bueno. Está correcto, ¿no? Zarandeada, ¿no? O zarandeada, ¿cómo lo quieres? La pelota para... Tossed, no? O sea, which means if you are tossed, you are not jumping from one place to the next, ¿no? Eso quiere decir tú no salta, esa es la palabra. Tú no estás saltando de un lado a otro por tu propia iniciativa. No? You don't take the initiative to jump here and there. Actually, you are tossed. You are under the influence of some higher force. Estás bajo la influencia de una fuerza superior. And Arjuna actually, he points this out to Krishna. He says, what is it that sometimes we act in a way, although we don't want to? ¿No? Arjuna le pregunta a Krishna, ¿cómo es eso que a veces observamos que queremos actuar, o más bien no queremos actuar de una manera determinada, pero nos sentimos forzados? So Krishna explains it's lust, it is desire. Krishna explica que es el deseo intenso, lujuria, which means to enjoy. One wants to enjoy bhunte prakritijan gunan. One wants to enjoy the three modes. Uno quiere disfrutar de las tres modalidades. And then one becomes entangled. Y entonces uno se enreda. Because in one sense, the modes are more powerful. ¿No? En un sentido, las modalidades son más
fuertes. And depending with what modes one associates, then one's life goes in one direction or the other. Y dependiendo con qué modalidades nos entramos en contacto, la vida toma una dirección u otra. Krishna will also explain this. Urdhvam, Urdhvam gachanti sattvasta. Somebody who is in sattva guna, in bondad. Urdhvam, he goes up, means to higher places, higher planets, heavenly planets even. And if one remains in raja, then one stays basically on the same plane. And then if one becomes influenced by tamaguna, then one goes down. Bajo la influencia de la tamaguna, de la ignorancia, uno va bajando. Then normally one loses the human form of life. Por lo general, entonces uno pierde la forma humana de vida. Tamaguna means all kinds of living entities below the human level. Tamaguna, por lo general, significa todo tipo de entidad viviente bajo el nivel del ser humano. So, but there's one little, how you say, a little bit of light at the end of the tunnel. Hay un poco de luz al final del túnel. Svadrik, as Prabhupada points out, here it is explained that the living entity has a little independence indicated by the word svadrik, meaning one who can see his own welfare. En ese verso se explica claramente que la entidad viviente tiene una pequeña independencia y esto se expresa con la palabra svadrik, que significa que puede ver su propio bien. So it's possible, actually it is explained that Krishna consciousness does not depend on the three modes of material nature. Se explica que la conciencia de Krishna no depende de las tres modalidades de la naturaleza. Anything else you want to achieve in the material world is influenced by the three modes. Cualquier otra cosa que queremos obtener en el mundo material depende de las tres modalidades de la naturaleza. Because the whole world consists basically of the three modes. Anything one can see, or yes, anything that exists, is under the influence of the three modes. ¿No? Todo lo que existe en el mundo material está bajo la influencia de las tres modalidades. Not only the living entity as human being is under the influence. No solamente es la entidad viviente en un cuerpo humano que está bajo la influencia. You can observe animals also that are, one can say, in mode of goodness or mode of passion or mode of ignorance. So, what is an animal in the mode of goodness? Cow. Thank you. Best example, the cow. It's a little ignorant also, but it's basically in the mode of goodness. Now, animal in the mode of, un animal en la modalidad de la bondad es la vaca. What else? So there's another animal, very famous animal. It's mentioned in the Bhagavatam, first canto. Hay otro animal que está mencionado en el Srimad Bhagavatam. Swan. Swan, yes, Hamsa. Now, what's the opposite of the swan in the mode of ignorance? Crow. The crow. And you can see it in the activities. Prabhupada always points out, the swan goes to the lotus flowers in a clear lake, ¿no? O sea, se puede ver en las actividades. El cisne va a las aguas limpias, cristalinas de un lago donde hay flores de loto. Y el cuervo, ¿dónde va? ¿No? The crow, what is his favorite
playground. Dead ¿no? bodies. No, el preferido, ¿cómo se dice playground? El parque el parque de atracción para el cuervo. El basurero. If you go to, I mean, here you don't see them, no? In Occidente we don't see this. Pero en la India, not only one crow, they fight for the garbage, no? Se pelean por la basura. And you can make an experiment. If you have a lot of mucus and you spit it, ¿no? Si tienes a lot of mucha mucosidad y lo escupes, just watch. Crows will immediately, wow, this is a feast. ¿No? El cuervo de inmediato va a pensar, eso es una fiesta. Y se lanza encima del escupido para tragárselo. So the crow will immediately fly where this spit is and swallow it in great delight. This is fantastic, delicious. So this is influenced by the modes. Another animal Prabhupada always mentions, which is for human beings in the mode of goodness especially very difficult to understand. ¿No? Otro animal que Prabhupada menciona que para especialmente una persona en la modalidad de la bondad es muy difícil de entender cómo puede comer, how it can eat stool, cómo uno puede comer excremento. Again, in the Western world, I don't know whether you see that. En Occidente no sé si se puede observar. In la India, sí. ¿No? En India you can see it. And they love it. ¿No? Y les encanta. And if you offer any food in the mode of goodness, and Prabhupada mentions halava, y si se le ofrece algún alimento en la bondad, como el halava, the hog will go, will sniff, and will say, this is horrible, and will just walk away. Se va a acercar, va a olearlo y va a decir, horrible, y se da la vuelta. Why? How is this possible? Because the different senses, the nose, the tongue, etc., they are influenced by the modes of nature. ¿Cómo es posible? Porque los sentidos, la lengua, el olfato, están bajo la influencia de las tres modalidades. So in this way, therefore, it is said that actually material nature is controlling that we think we are doing, but actually it's the modes of nature who are controlling our activities. Por lo tanto, se explica que en realidad son las modalidades que controlan, que determinan nuestras actividades. No es nosotros estamos tomando mucha decisión. But Svadrik, this little independence in the human being is there. Esa pequeña diminuta independencia existe en el ser humano. And by good association, todo depende everything depends on association contact. ¿No? Y por la buena asociación, el buen contacto, this can change, eso puede cambiar. Sarusanga. If one associates with persons who are in goodness, and especially Shuddha-sattva, spiritual goodness, then one's life can actually change. ¿No? Si uno se asocia, tiene contacto con personas que se encuentran en la moralidad de la bondad y mejor aún en Shuddha-sattva, bondad espiritual, entonces la vida puede cambiar. How this works is explained in the Srimad Bhagavatam. Cómo funciona eso se explica en el Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 2, from verses 17 to 22. En el segundo capítulo, versos 17 hasta el 22. Everything begins with hearing. Todo empieza con escuchar. Srinvatam, Sakata Krishna. One hears from sadhus about Krishna. Uno
escucha acerca de Krishna de labios de sadhus, then these three modes of material nature which are influencing the heart, they become gradually cleared out, cleansed. Las tres moralidades de la naturaleza que influyen al corazón, a la conciencia, poco a poco se van a limpiar, a purificar. Then nashta prayeshu. If that happens, then practically rajas and tamas, they become completely eliminated. Y si eso ocurre, entonces rajas y tamas, la ignorancia, la pasión, prácticamente se eliminan. And one becomes situated in sattva guna. Si uno se sitúa en sattva guna, then the life changes. Evan prasana manaso, la vida cambia. Uno se vuelve jubiloso, one may say, enlivened by the influence of goodness. Uno se encuentra en un estado de ser animado por la influencia de la bondad. And then one becomes liberated. Finalmente, this is the explanation. The chain of karma will be cut, and one sees again, Svadrik, one can see his own self in the Supreme Self. Entonces, la cadena del karma se corta y uno puede ver, tiene la visión del propio ser y del ser supremo. So this is possible. One can make that choice by good association, coming to that stage. Entonces eso es posible por la buena elección, por buena asociación, uno puede llegar a esa situación. Now, one more thing Prabhupada explains in this purport, that is, one may become misled. Una cosa más que aquí se explica es la posibilidad de ser o equivocarse en su elección, prefiriendo imitar al Señor. One may choose to imitate the Supreme Lord. This is always possible. This independence, one can go this way or that way. Independencia significa uno puede ir en esa dirección o en la otra. So that would mean, even though one may try to become free from the three modes, still one may come under the influence of Maya, and therefore you become a Maya body. Eso es posible, aunque uno quiere ser o uno intenta liberarse de las tres moralidades de la naturaleza, uno puede aún así estar bajo la influencia de Maya y se convierte en un Maya body. When one tries to imitate the Lord, cuando uno intenta de imitar al Señor, llegar a ser como el Señor, lo cual obviamente no es posible, pero uno puede imaginárselo. This is not possible, but one can imagine. One can think, oh, I am liberated, I am spiritual, I have come to the highest perfection. Uno puede imaginarse que ha alcanzado la perfección más elevada, estoy liberado, liberada. Pero como eso, por la constitución de la entidad viviente no es posible, al final uno continúa en la existencia material. To imagine this is to continue one's bondage in material existence. Como eso no es posible, al final uno llega ahí a imaginarse solamente y uno sigue cautivo en la existencia material. Okay, so any comments or questions? Mahalakshmi Devi Dasi. No, lo que me llamó la atención en el significado,
porque la cuestión es que la entidad viviente intenta no sufrir, ¿no? Y a ver si les hablas del karma, la reencarnación, y dices, bueno, es igual, pues yo puedo nacer en un cuerpo de perro, como si lo pudieran elegir. Un cuerpo eterno. De perro, cuerpo de perro. O incluso cerdito. Perro. Sí, yo he dicho perro. Y da igual, ¿no? Hay gente que dice, bueno, a mí me gustaría un cerdito. Hay gente que también dice eso. Claro. Pero aquí, en el significado, nos recuerda Prabhupada que de esa manera, por la ley de la reencarnación del karma, uno va pasando por toda clase de sufrimientos en todas las especies de vida. Como si el perrito y el cerdito no fueran a sufrir, también sufren, ¿no? O sea, que esto lo pone muy claro para personas que nos dicen, bueno, pues a mí no me importaría nacer como un perrito. Yeah, so this happens. I mean, it happened actually. So this point was made. Can you just repeat it in English very quickly? That sometimes people think if you talk to them about karma or reincarnation, they say, "Oh, that's mine. I wouldn't mind to take birth as a dog." Right. But in the cute dog, or even a big dog, no? Depending on your mentality. I don't think they think about the dogs in the streets of India. I don't think they think. No, definitely not. I mean, maybe somebody who's really stupid. No? So, yes. So this was the point. Sometimes people think, what's the problem? I don't care to be born, for example, as a dog. And that was told by a student in Hawaii to Prabhupada in a lecture. And Prabhupada was speaking and he was pointing out this problem that you may become not a human being next life, but a dog. And the student says, so what? I don't mind. Se eso pasó que en una charla en una universidad de Hawaii, Prabhupada explicó que uno tiene ese riesgo de perder la forma humana de vida y quizás va a volver a nacer como perro. Y un estudiante simplemente contestó, ¿y qué? ¿Cuál es a mí en realidad no me importaría. So, therefore Krishna in Bhagavad Gita, he points out a very important thing to always remember. Por lo tanto, Krishna en Bhagavad Gita Krishna en Bhagavad Gita señala un punto que hay que recordar. Anudarshanam, that's what he says, means to have it in front of you. You see this and you don't close your eyes and say, oh yeah, forget about it, or ignore it, or turn away. No? O sea, esa palabra que usa, anudarshanam, significa que uno tiene que tenerlo delante, ser consciente de la situación y no ignorarla o cerrar los ojos y olvidarla. So what is that? ¿Qué es? Janma, mrityu, jara, vyadi, dukkha, dosha, anudarshanam. To remember, to not ignore the miseries, dukkha, of the four principles of material existence: birth, death, old age, and disease. O sea, significa no ignorar o olvidar las miserias de nacimiento, muerte, vejez y enfermedad. So it doesn't matter what you become in the material world. Entonces, en ese sentido, no importa qué tipo de cuerpo uno va a tener en el mundo material. What to speak of a dog, even if you become a demigod, that's not desirable. ¿No? O sea, qué decir de un perro, incluso si uno llega a ser un semidios, no es algo deseable. Therefore Krishna says in Bhagavad Gita that those who worship demigods to go to a higher place in the material world, they're actually not very intelligent. That their intelligence is warped. O sea, por lo tanto, Krishna Bhagavad Gita explica que las personas que adoran a los semidioses para elevarse en el mundo material a una situación superior, su inteligencia está como desvirtuada o, como se dice, warped. Warp es como torcida.
¿no? O sea, no es clara, está mal. La inteligencia mal aplicada. Because to do this, yes, you need, it's not such an easy thing to do the right rituals to worship the demigods and then go to a higher planet, ¿no? O sea, no es una cosa tan fácil. Hay que tener cierta inteligencia para tener los rituales adecuados, los mantras y todo eso, adorar a semillos para luego llegar a un planeta superior. But this kind of intelligence is like really not, how do you say? Well, it's warped. ¿Cómo se escribe la palabra? Warped. Warped es como torcido. ¿Qué letras? W-A-R-P. Warp. A-R-P, warp. Yeah. Anyway, it's torcido. That's what it means. If you have some, you go like it becomes torcido. Anyway, so how did we get to that? Yes, any position in the material world, it's undesirable because these four principles are there, ¿no? O sea, cualquier posición en el mundo material no es deseable porque esos cuatro principios siguen estando ahí. You can go to the lowest planet or to the highest planet. It doesn't matter, ¿no? Uno puede ir al planeta más abajo o el más elevado. Abrahma bhuvana loka, Krishna says this very clearly in Bhagavad Gita. From the highest to the lowest, punarjanma. There's always going to be this repeated birth and death, which is not desirable, ¿no? Siempre habrá la repetición de nacimientos y muertos, lo cual no es deseable. So unless one understands this, then one will say, oh, I don't care, become a dog, or if I become a demiurge, whatever. Actually, I like it. If you like this world and you want to continue in this world, then there's no hope, ¿no? Si uno realmente le gusta ese mundo, estar en este mundo y seguir en este mundo, no hay esperanza. Because Krishna will fulfill all desires, ¿no? Porque Krishna va a cumplir los deseos. This minute independence we have. We can decide, Swadrik, that one sees his own welfare, ¿no? Que uno ve su propio bien, or one is illusioned and thinks that actually this is very nice and I'm going to stay here, ¿no? Que uno puede pensar, en realidad eso está muy bien y yo me quedo aquí. Anyway, so yeah, anything else? Yeah. The mode of ignorance has always to do with God consciousness? No. I mean, it means there's no God consciousness, there's sometimes practically no consciousness, not even material consciousness. La modalidad de la ignorancia, sí, implica que no hay conciencia de Dios, pero también puede significar que prácticamente no hay conciencia. So consciousness can go from practically completely covered to half covered, or it's like a flower, ¿no? O sea, la conciencia puede estar completamente cubierta o media cubierta, etc. El mejor ejemplo que se da es una flor. Let's take a rose, ¿no? Una rosa. In the beginning you have what is called a bud. You notice? It's like completely closed, right? ¿No? Al principio tenemos como el capullo, completamente cerrado. So it's not. So this is like covered consciousness. Consciousness is inside, but it's not perceivable, ¿no? La conciencia está dentro, la flor está dentro, pero no se puede percibir. Now it starts to open, empieza a abrirse. So this completely closed consciousness is like microbes, fish, worms, insects, I mean trees, especially any type of plant. This consciousness is there, but it's not really exhibited, especially this tree is just standing there. It doesn't move, it doesn't say anything, so there's no sign of consciousness really, except for growth. It's growing. And it's so slow that you don't even see that sometimes. ¿No? O sea, el árbol es un perfecto ejemplo de ignorancia, o sea, de una conciencia completamente cerrada, cubierta, porque no se mueve, no habla, no hay ninguna señal
de que está vivo, aparte del crecimiento que es tan lento que tampoco se ve. You have to have a still camera and then you can do this, ¿no? Hoy día se puede hacer con una cámara, tenerla ahí 2 meses, y luego lo haces el Zeitraffer, ¿no? ¿Cómo se llama eso? De comprimir el tiempo y se hace, se ve como una flor se abre, pero eso tomará unas cuantas semanas. So anyway, so when the rose gets open, then this is more conscious like animals. They can feel, they can react to what happens. If you cut a tree, it will not say anything, will not protest. If you do this with a dog or a cat, they will protest and maybe even bite you. ¿No? O sea, si uno corta un árbol no va a protestar, no va a reaccionar, pero si lo haces con un animal sí va a reaccionar. So then, and when the flower is completely open and the fragrance is there, this is like civilized human consciousness, no? La conciencia civilizada, because even amongst human beings it may be half open. Human beings that are almost like animals, ¿no? Los seres humanos que casi son como animales o se comportan como animales, son como la flor pero no completamente abierta. So highest consciousness, spiritual consciousness, that means the flower is completely in bloom, perfectly. That's Sattva-guna. Anyway, so that's more or less the explanation. Más o menos eso es la explicación. Okay. Oh, yeah. So it explains in the verse that the living entity has independence, minute independence. And you say that we can either choose our good and bad fortune. Mm-hmm. In Bhagavad Krishna says that once we attain him, once we go back home, there's no way of returning to this material world. Mm-hmm. But still we have minute independence as a living entity, I assume. So what has changed that we cannot ever... What did we understand this time, that there's no possibility of coming back to this material world? Ok, vamos a ver. Aquí se dice que la entidad viviente tiene una pequeña independencia y puede elegir su propio bien o puede equivocarse en su elección. Entonces, si la entidad viviente va a casa, vuelve a Dios. El Bhagavad Gita dice, en otras palabras, se dice que no vuelve al mundo material, pero tiene su pequeña independencia. Entonces, ¿qué ha cambiado? But Prabhupada gives a very simple answer. He says, they do have the independence, but they don't misuse it. Prabhupada da la respuesta que sí, la entidad viviente siempre tiene su pequeña independencia, pero no la mal usa, no la aplica mal. That's all. Okay, so we can stop here. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai.